Mag-soup tayo today. Nilagang baka. Siya guys. Yung mga pichay. Tapos gamit na nato ang oven na regalo ni Amahan. So, nilagan ako ang baka guys. So, kini siya. 2 hours na rin akong ipamkalan. Beef bones, neck bone. Beef neck bone. Tapos ibutangan po na ako unod na beef. Beef meat po siya na siya guys. Humok na kaayos siya. 3 hours ng pabukas sa din mo. So, muna ng atong sabaw, butangan na natin gulay. So, carrots muna and potato ang akong ibutang guys. Tapos, ang atong dahon, isunod ko pa ang corn, mabukal-bukal na siya. Tapos, last is the leafy vegetable because it's easy to cook. Pwede siya malatsa. So, yan. Luto na itong manihapon guys. Ano? Manihapon. Yan ang ating nilagang baka. Beef soup. Beef, Bisaya, baka. Karneng baka. Soup, sabaw. Nagbisaya, 101 ka. Bisaya fixing. Yan na. Yan. Humok na kayo ng ating karne. Locos. May hapon to guys. Yan ang ating hapon. Malasa-lasa kayo itong sabaw. Very rich ang soup. Yan. Ating bukog sa baka. And of course, life is life. Rice is life. Rice. Tubig muna tayo, tubig. Itong gulay na pechay. Tapos ang itong sweet corn. Meron ko siyang patatas guys or potato. Tapos carrots. So yan. May hapon. Yan. Hindi pa may hapon itong tulo. So, inana siya kahumok na. And the boys see me eating. Oh! Good or not? Good. Pati yung sumi ko. When I'm little, then I... The hot jikyo? Eating po sila. Humok kayo na ang kwan. Meat. Very kwan na. Dad. Hoy, Dad! Look at the boy. It's good. They can do that. They're keeping on me. Yeah, because there's a soup in it. But Matias, oh, eating with the rice and soup in it. Muna ilang paborito sa Pilipinas. Pag ilang Lula Rosie mag-make of what's it na as long as pork soup, beef soup, kusog na sila mukhaon. Ug sinabaw. Oh, wait. Yeah, I think the ice that I put in there is melt already. I put an ice to the bowl. Para dali siya mabugnaw. Yes, oh. So Sabaw na that's a ilang. lot of rice. Matias, eat rice. Nagsagol siya sa sabaw. Basta sinabaw sa daan. Ha? Uy. Matias, maninam-hinam. Ganina pa na. What you see, anak? Feel different. No. Look at your brother, oh. Feel different ba na? Brother get look likes the food. Oh. Kaue. Ano yung gamatoy? Oh, Matias, almost done na siya, oh. Ezekiel, oh. Ampay na ni Matias. Pag ang rice na ay sabaw, oh. Uy, very fast. Uy! Una I yung thought gusto. corn. Yep. Corn and carrots. No? What? Just tell me if you want more rice, okay? Uy, very fast eating. Uy! Uy!
Hoy! You want more rice? Seems like there's nothing there. Hoy! No rice? You want more rice? Yeah? Let's put in the soup. Okay. Sige na niya, oh. Drinking rice. Ezekiel! Matias. Of rice. Bryce daw, oy. Si Kanban sa niya, Bryce. Paano ka si Matias? Bihira ka niya siya magkaon og anon og rice. If our kuan food, it's not soup, won't eat rice, just meat. But if our kuan is like this, we would eat rice. Ezekiel, oh. Namili si Ezekiel yung kaunon. Kaya yung corn na yung paborito, init pa siguro. Thank you for watching. Gunta, may kita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.